morning. Good morning, teacher. Morning, Vaishnavi. എല്ലാവരും camera on ചെയ്യൂ. Can list. Next question. Read the next question. What is the equation of the circle whose diameter is 10 centimeter and equation of two of its diameter are x plus y equal to 0 and x minus y equal to 0? So there are two lines. I can draw the lines first. Y-axis, x-axis, and the line y x plus y equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ലൈനാണ്? X plus y equal to 0, that is x equal to minus y, this line. And x minus y equal to 0 means x equal to y, this line. And equation of the circle whose diameter is 10. Diameter 10 means radius 5. So here the point is 5, here the point is minus 5. So we need to find the equation of this circle. What will be the equation? Center 0, 0, radius 5. Then what is the equation? X square plus y square equal to 25. X square plus y square equal to 25. Right. Okay. Now the next question. A square inscribed in a circle, x square plus y square plus 2x plus 2y plus 1 equal to 0. And its side parallel to the coordinate axis. Which one of the following is a vertex of the square? So first we can find what is the center and radius of the given square. Center and radius of the given square. How we can find that? Do you know? Center x ന്റെ coefficient half എടുത്തിട്ട് sign മാറ്റിയാൽ മതി. Correct. Center minus g minus f. If the equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. If the circle have the equation, this is a general form, then center equal to minus g minus f and radius equal to root of g square plus f square minus c. Like that, we can find the center and radius here. Here the center is what? Center minus g minus f. Here 2g equal to 2. So g equal to 1. Minus g minus f. Minus 1 minus 1. And radius root of g square plus f square minus c. That is 1. So we get the center and radius. Now we can draw the circle. With center minus 1 minus 1. Here it is minus 1 minus 1. Radius 1. So a circle like this. Center minus 1 minus 1. And we have to find a square is inscribed in the circle. A square is inscribed in the circle. Square is inscribed in the circle. And we need to find the one of its vertices. How we can find? How we can find that? Here, the diameter is equal to diagonal of the circle, right? Diameter, that is 2. How to find the diagonal of a square? Suppose A is one side of a square, then diagonal is root 2 times A, right?
Is it right? Yes, ma'am. Yes. So from here we get root 2 equal to a. Root 2 equal to a. That means side of a square is root 2. Side of a square is root 2. Here is minus 1 is the middle point. Minus 1 is the middle point. That is center coordinate. So half of the distance from to this point. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? So half of the distance means a by 2, side by 2. A by 2 is equal to root 2 by 2. That is a by 2. We get a by 2 as 1 by root 2, right? A by 2 as 1 by root 2. So the half of this side is 1 by root 2. Already at the half, we reached at the point minus 1. Then what is this coordinate? Anyone? What is that coordinate? Already minus 1. പറഞ്ഞോളൂ. -2. ഓൾറെഡി മൈനസ് വണ്ണിലാണ്. ഇനി ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി ബാക്കിലേക്ക് പോകണം. ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് -1 by root 2 ആണ്. അപ്പൊ അത് മൈനസിലേക്ക് ഇപ്പോ -1ൽ നിന്നും 1 ഡിസ്റ്റൻസ് ബാക്കിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ -1 that is -2. So here -1 by root 2. This is the x coordinate. ചേച്ചി Yes. No, -1 plus 1 by root 2 വരും, right? ഇതിന് ഡയാമീറ്റർ 2 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഡയാമീറ്റർ 2 ആണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. We get the radius as 1. If radius is 1, diameter is 2. We found the radius as 1. R is equal to root of g square plus s square minus c. Then what is the new coordinate, Parvati? X axis and y axis. മിസ് -1 എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അവസാനത്തെ? Already x coordinate and y coordinate is at a center -1 ആണ്. അതായത് മിഡിൽ പോർഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നൗ നമുക്കൊരു a by 2 കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്ട്രാ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എഡ്ജിലേക്ക് എത്തും. -1ൽ നിന്നും 1 by root 2, that means 1 by root 2 ആഡ് ചെയ്യണം. ന്യൂ പൊസിഷൻ കിട്ടാൻ. How we get that? ചേച്ചി മറ്റേ സൈഡിന്റെ സെയിം പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. അതെ. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണോ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. ബട്ട് എങ്ങനെ +1 by root 2 ആയി -1 by root 2? +1 by root 2 and -1 by root 2 എങ്ങനെ കിട്ടി? Anyone? Franco? എങ്ങനെയാ കിട്ടിയെന്നറിയോ? അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചെക്ക് വിത്ത് ദ ഓപ്ഷൻസ്. അതായത് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ, സെന്റർ യു ഗെറ്റ് ദ സെന്റർ ആസ് -1 and -1. -1 ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ -1 and -2, 2. ഈ വെർട്ടെക്സുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താവണം? റേഡിയസ് ആവണം, റൈറ്റ്? Center and any of the vertex are same as radius. You can check with that idea that -1 and -2 ന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് 1 ആണോ നോക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി. എനിവേ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. ചേച്ചി യെസ്, ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ. സെന്റർ -1 and -1 കിട്ടി, റൈറ്റ്? സെന്റർ ഇസ് -1 കിട്ടി, മനസ്സിലായോ? ഈ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ അറിയാവോ? സെന്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് അറിയാം. സെന്റർ -1 കിട്ടിയപ്പോ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു സ്ക്വയറിനെ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ദെൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൺ ഓഫ് ദ വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് സ്ക്വയർ.
ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർട്ടെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ -1 എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയറിന്റെ ഹാഫ് ആണ് അല്ലെ, ആ മിഡിൽ പോയിന്റിലാണ്, അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് -1. ദെൻ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇപ്പോ ഈ ഒരു കോർണർ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഈ വേർട്ടെക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി -1 ഉണ്ട്, y കോർഡിനേറ്റ് ഓൾറെഡി -1 ആണ്. -1നോട് +1/√2, അതായത് സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടി a is equal to √2 ആണ്, സൈഡിന്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ്? 1/√2 ആണ്. അപ്പൊ ആ -1നോട് 1/√2 ആഡ് ചെയ്യണം. എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ആ 1/√2 ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി വന്നു. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ചേച്ചി എങ്ങനെ വന്നു പറയുന്നു? ഡയമീറ്റർ 2 വന്നതോ? റേഡിയസ് 1 കിട്ടിയില്ലേ? റേഡിയസ് 1 കിട്ടി. ദെൻ ഡയമീറ്റർ 2. ഡയഗണലിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് √2 ടൈംസ് a. നിങ്ങളത് ഈ വെർട്ടെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കൂ. എക്സ് കോർഡിനേറ്റും y കോർഡിനേറ്റും ഉള്ള ഈ വെർട്ടെക്സ്, അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് -1 + 1/√2, -1 - 1/√2. ഓക്കെ, ആ ഡയമീറ്റർ ആണല്ലേ ആലോചിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനിവേ ഓപ്ഷൻസ്. അതെങ്ങനെ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ആയത്? നിങ്ങളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ വെർട്ടെക്സ്. അതായത് ഓൾറെഡി ഹാഫ് 1/√2 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഐഡിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി സെന്റർ ആൻഡ് എനി വെർട്ടെക്സ് എന്തായിരിക്കണം? റേഡിയസ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയും ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ, ഈസിയാണ്. Now the next question. A tangent to the parabola y square equal to 4x is inclined at an angle 45 degree with the positive direction of x-axis, and what is the point of contact of the tangent at the parabola? So we have the parabola y square is equal to 4x. Y square equal to 4x. That is open towards the y-axis, positive y-axis. Y square equal to 4x. And tangent inclined at an angle 45 degree. So there is a tangent inclined at an angle 45 degree. This is 45 degree. We need to find this coordinate, point of contact. So we have y square is equal to 4x. Tangent 45 degree means what is slope? What is m? If theta is equal theta equal to 45 degree, slope m equal to tan 45 degree, that is m is equal to 1. And from the equation of the curve, slope of the tangent is what? Y dash. Slope of the tangent to any curve is y dash. So we can differentiate on both sides. Derivative of y square, 2y into y dash equal to 4. From here, y dash equal to 2/y. Y dash equal to 2/y. This is also the slope. So we get slope as 2/y and slope as 1. We can equate 2/y equal to 1. So we get y is equal to 2. The y coordinate of the point is 2. And if we put y equal to 2 in the equation, y square is equal to 4x. That is 4 is equal to 4x. We get x is equal to 1. The coordinate of x is 1. Point of contact, that is 1, 2. Yeah. Tangent to the parabola y square equal to 4x. So we have the parabola y square equal to 4x. And tangent inclined at an angle 45 degree with the positive direction of x-axis. That means e angle ആണ്
angle of inclination 45 degree. Then we have slope m equal to tan theta. Then we get m equal to 1. Also, we know the equation of curve y square equal to 4x. And we already know that the y dash derivative dy by dx is also same as the slope of the tangent. And we can differentiate the given curve. Then we get y dash equal to 2 by y. So we can equate these two both value. 2 by y equal to 1. Then we get y equal to 2. So the y coordinate of the point of contact is 2. Now we can put the y equal to 2 in the given equation. Then we get x is equal to 1. Clear? Yes, miss. Okay. Now the next question. What is the distance between two foci of the hyperbola 25x square minus 75y square is equal to 225? What is the basic formula? Distance between foci of a hyperbola? X square by a square minus y square by b square is equal to. That is the standard form. X square by a square minus y square by b square is equal to 1. Then distance between foci. Distance between foci is what? Root of a square plus b square. 4a ആണ് മാം. 4a 2ae. That is 2c. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ എ ഇ ആയിട്ടായിരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സി ആയിട്ടായിരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2c. Where c is ae. E is the eccentricity. So here 25x square minus 75y square is equal to 225. We can convert to the general form. That is divide throughout by 225. Divide throughout by 225. X square by 9 minus y square by 3 equal to 1. Now this is in the form of standard. That is a square is equal to 9 and b square is equal to 3. Now what is c? What is c? C square. C square of a hyperbola. Root of a square plus b square. Yeah, c equal to root of a square plus b square. C square equal to a square plus b square. So c square is equal to 12. C equal to 2 root 2. C equal to 2 root 2. Now the distance between the foci is 2c. That is we get 2 root 3 ആണ് ട്ടോ, 2 root 3. 4 root 3. 4 root. Okay, next question. If any point on an ellipse is 3 sin alpha and 5 cos alpha, then what is the eccentricity of the ellipse? The parametric form of an ellipse. Namakariam, there are two types of ellipse. One is horizontal ellipse and another one is vertical ellipse. That is a greater than b and b greater than a. If the ellipse is horizontal, the first type, then the coordinate is in the form of a cos alpha and b sin alpha. This is the parametric form. If the ellipse is vertical, second type, then the parametric form b sin alpha and a cos alpha. So here we can compare with this equation. This is b sin alpha and a cos alpha.
So given a vertical ellipse, second type. And from this equation, we get B as 3, B equal to 3 and A is equal to 5. We can compare with this. B equal to 3 and A equal to 5. Then how to find the eccentricity E? Equation CB for the second type ellipse, eccentricity. Anyone? C by A. Eda? C by A. C by A. That's C by A. C equal to AE. AE by A equal to E. That's using A and B. There is a formula. Root of 1 minus B square by A square. Root of 1 minus B square by A square. That is root of 1 minus 9 by 25. So we get 16 by 25, 4 by 5. Option B. Okay. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ മീൻസ് ഈ കോണിക് സെക്ഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ലൈക്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോണിക് പാരബോളയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ പാരബോള. പാരബോളയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ വി നോ ദാറ്റ് y സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4ax അല്ലെങ്കിൽ x സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4ay. ദർ ആർ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് പാരബോള. ഇനി ലെങ്ത് ഇപ്പൊ ഒരു പാരബോള നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ലൈക്ക് ax സ്ക്വയർ പ്ലസ് ax square plus by plus cx plus d equal to 0. It's a expanded form of a parabola. Then length of lattice rectum കണ്ടുപിടിക്കാൻ there is a shortcut. Modulus of coefficient of y divided by coefficient of x square. And this is the second degree equation in x square. That means നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പാരബോള ഒന്നില്ലെങ്കിൽ x square equal to 4ay ഫോമിൽ ആയിരിക്കും. ഈ y വെർട്ടെക്സുകളും സെന്ററുകളും മാറുമ്പോഴാണ് we get the expanded form അല്ലെ. Now the second type ay square plus b വയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ a ക്ക് പകരം ഞാൻ p യും q കൊടുക്കാം. That is py square plus qy plus rx plus s equal to 0. Y square ഉള്ള പാരബോളയാണെങ്കിൽ length of lattice rectum is equal to coefficient of x divided by coefficient of y square. Coefficient of y divided by coefficient of linear term in the coefficient divided by second degree ഉള്ള term in the coefficient. Okay. For example, suppose നിങ്ങൾക്ക് ഒരു question വരികയാണ്, what is the length of lattice rectum of the parabola? X is equal to ay square plus by plus c. What is the length of lattice rectum of this parabola? Modulus of B by A. Modulus of B by A. ay square ആണ്. ay square. Linear term. Coefficient of x. Here what is the coefficient of x? 1. Coefficient of y square is a. So 1 by a. Right? Formula coefficient of x by coefficient of y square. Okay. Yes.
അപ്പൊ എക്സിന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ 0 ആക്കണ്ട? അല്ല, അങ്ങനെ ആക്കിക്കോളൂ. ഞാൻ ചെയ്തില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. മോഡുലസ് അല്ലേ, നെഗറ്റീവ് മാറുമല്ലോ. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പാരബോളയുടെ വേർട്ടെക്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഞാൻ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം. യൂസിങ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Direction, consider the following for the the frequency distribution of height of the students of a class is given below. Then first question, what is the total number of students whose height is less than or equal to 165? Height of the student is given. What is the total number of students whose height is less than or equal to 165? How we can find? Less than or equal to 165. There are 12 students up to 160 and 160 to 162. So 12 and 160 to 164, 15. ഇത് ആഡ് ചെയ്യണോ? 24. 164 to 166 ആണ്. And the 166 starts from this class. നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് 166 ആണെങ്കിൽ അതിവിടെ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ആഡ് 24 ഓൾസോ. 24 also. That is answer 51. 51. Now the next question. What is the median height of the class? How to find the median of a continuous frequency distribution? It's a continuous frequency distribution. How to find the median? What is the equation? Do you know what is the equation for median of a continuous frequency distribution? Anyone? Median is equal to, write down, median equal to L plus N by 2 minus CF divided by F into H. I will explain what is N by 2, what is CF like that. First, we need to find a median class. And before that, we need cumulative frequency column. Cumulative frequency. How to find the cumulative frequency? First frequency is 12. 12 by 15, 27. 27 plus 24, 51. 51 plus 13, 64. Cumulative frequency is an. Yes. Now, how to find the median class? For finding the median, we need a median class. For that, you have to find what is N by 2. N by 2. What is capital N? What do you mean by capital N? Small n is the number of observation. And capital N is the summation of frequency. Sigma Fi by 2. Here, what is the sum of frequency? Sum of frequency is 64. The last term in the cumulative frequency table. So, 64 by 2. 32. 32 is N by 2. Now for finding the cumulative median class, the cumulative frequency, നിങ്ങൾ നോക്കുക cumulative frequency column N by 2 ന്റെ value ഉണ്ടോ നോക്കുക. If there is no, then the cumulative frequency greater than N by 2. Greater than N by 2 വരുന്ന 51 വരുന്ന, this class is called the median class.
cumulative frequency n by 2 or greater than or equal to n by 2. This is called the median class. Median class. And here in this equation, L is the lower limit of median class. Lower limit of median class. Capital N by 2, you know that sigma Fi by 2. CF is the cumulative frequency of class preceding the median class. Cumulative frequency of class preceding the median class. Preceding the median class. And F is the frequency of median class. F is the frequency of median class. This is the formula. First, you have to find the cumulative frequency and n by 2. If n by 2 is in the cumulative frequency column, then the corresponding class is called the median class. Otherwise, you have to look to the number greater than or equal to n by 2, and that is the median class. From the median class, L is the lower limit, capital N by 2, you know that, and CF is the cumulative frequency preceding the median class. So here, what is M? You can substitute the value. Lower limit of the median class is 164. Capital N by 2, that is we get 32. Cumulative frequency preceding the median class is what? 27. 27. And frequency of the median class? 27. 24. Frequency of the median class is 24. This is Fi. Number Fi. Now, into the what is H? H is the class size. H is the class width or class size. What is H here? 20. 222. 160 to 162. The distance between the lower limit and the upper limit, 2. So you can solve. That is 164 plus 12. 32 minus 27. 5 by 12. So final answer 164.41. Option C. Clear? Yes, Any doubt? Next question. The height, and then second sub question and third question. The height which occurs most frequently in the class. Most frequently. What do you mean by most frequently? Most frequently indicates mode of the distribution. Mode. Most frequently occurring item. Mode is the most frequently occurring item. So the question is, what is the mode of the distribution? How to find the mode of a continuous frequency distribution? Mode of a continuous frequency distribution. Mode. Do you know what is the equation for a continuous frequency distribution? Anyone? Write down. L plus F1 minus F0 divided by 2 F1 minus F0 minus F2 into H. 2 F1 minus F0 minus F2 into H. I'll explain each term. Wait. First, we have to find a model class. First, we have to find a model class. Model class. Mode means the most frequently occurring item. If you have to find the most frequency class. There is here it is 24.
That is the highest frequency class. So this is called the model class. This is called the model class. And L is the lower limit of the model class. Here L is the lower limit of model class. And F1 is the frequency of model class. F1 is the frequency of model class. F0 is the frequency of class preceding the model class. Class preceding the model class. And F2 is the frequency of class succeeding the model class. Succeeding the model class. And H is the class size. This is the formula. L plus F1 minus F0 by 2 F1 minus F0 minus F2. Now, what is L here? L is what? L is equal to what? 164. 164. And F1? Frequency of the model class? 24. 24. F0? Frequency of class preceding the model class. 15. Yeah. And F2 is 13. Class size H is equal to 2. Now you can substitute the value and find the answer. ചേച്ചി അവിടെ ഒരു F2 ഉണ്ടല്ലോ. F2 ഉണ്ട്. അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? F2 is the frequency of class succeeding the model class. Model classന് താഴെയുള്ള ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി. F1 മോഡൽ ക്ലാസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി, F0 മോഡൽ ക്ലാസിന്റെ മുകളിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി, F2 മോഡൽ ക്ലാസിന്റെ താഴെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി. Succeeding the model class. Okay. So here what is the answer? Mod equal to 164 plus F1 minus F0, 24 minus 15, 2F1, 2 into 24, 48, minus F0 minus F2 into H2. Option D. Option D, 164.9, correct. D is the answer. So the next question. The most appropriate graphical representation of this frequency distribution. Given frequency distribution. Okay. First one, bar chart. Second one, percentage bar chart. Third one, histogram. Fourth one, pie chart. എന്തായിരിക്കും? So continuous frequency distribution. Continuous frequency distribution. How to find that? Listen, from 160 to 160 to 12 students. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 12 സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു വരച്ചു, ബാർ വരച്ചു. ബാർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബാർ ഗ്രാഫ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും അവിടെ. There is a gap. And continuous ആകുമ്പോൾ 160 to 160 to 12, 160 to 164, that is 15. And 164 to 166, 24, like that. ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫിന്റെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരുന്നു. ഇതിന്റെ പേരെന്താ? വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം? Histogram. This is called the histogram. So option C. Percentage bar chart യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഒരു ഇയറില്, ഒരു 2024 ഏതെങ്കിലും ഒരു 2 ഡേറ്റ് തന്നു.
രണ്ട് ഡേറ്റ തന്നു ആൻഡ് അതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് തരിക. ഒരു ഡേറ്റ ഒരു 30%, ഒരു ഡേറ്റ 50%. അങ്ങനെ തരുമ്പോഴാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ബാർ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് പൈ ചാർട്ട് യു നോ ദാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ സർക്കിൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ഹിയർ ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗ്രാഫ് ഈസ് histogram. This is the histogram. This is the bar chart, percentage bar chart and pie chart. Now the next question. Consider the following for the two. The sum and the sum of squares of the observation corresponding to length x and weight y of 50 topical tubers are given as sigma x is equal to 200, sigma y equal to 250, sigma x square is equal to 900, sigma y square is equal to 1400. Then which of the following is correct? Variance of x and variance of y. So we need to find the what is variance r. What is the formula for finding the variance? Variance of a distribution. Variance sigma square. Variance of x sigma square. How to find the variance? Sigma square. Equation എന്താണ്? sigma xi minus x bar whole square by n. വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഉണ്ട്, അതറിയാമോ? യൂസിങ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ വന്നിരിക്കുന്നത്. Sigma x square is 900 and number of observation, here it is given that 50 tropical tubers, that is n is equal to 50. 900 by 50 minus sigma x bar. How to find the x bar? Mean. X bar is the mean. How to find the mean? X bar is equal to sigma xi by n. Mean sum of observation divided by number of observation. Here sum is 200, number is 50, the square, whole square. What we get? 900 by 50. 18 minus 4 square, that is 16. So we get 2. 2 is the variance of x square. Like that, what is the variance of y? Sigma y square. Formula sigma y square by n minus sigma y bar the whole square. Sigma y bar nalla, sigma oda venda, x bar and y bar. By x bar lum y bar lum sigma undallo. Mean. Sigma y square. Sigma y square is 1400 divided by 50 minus y bar. Y bar can be obtained as sigma y divided by n. Sigma y. 250 divided by 50 the whole square. What we get? 3. Yeah, 3. While solving the equation, variance of y is equal to 3. And what is the answer here? Which of the following is correct? Option B. Option B. Variance of x is less than variance of y. Variance of x is less than variance of y. Is it clear, everyone? Everyone, is it clear? Okay. Yes, miss. Next question.
Next question. Which one of the following statement is correct? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. Coefficient of variation is strictly more than coefficient of variation of y. How to find the coefficient of variation? What is the formula? CV, coefficient of variation. Anyone? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? Coefficient of variation is equal to equation sigma by x bar into 100. Sigma by x bar into 100. Coefficient of variation is sigma by x bar into 100. Sigma is the standard deviation, x bar is the mean. For any data, coefficient of variation sigma by x bar into 100. So here, first we have to find the coefficient of variation of x. That is sigma by x bar into 100. What is the variance of x? Variance sigma square ആണ്. From that we get sigma. We get the variance sigma x square is x ന്റെ variance എത്രയായിരുന്നു? 2. So sigma is equal to root 2. Sigma x is equal to root 2. So root 2 by x bar. X bar we found that x bar is what? 200 by 50. Right? Yeah. That is 4 into 100. So we get 25 root 2. 25 root 2. Like that, coefficient of variation of y, sigma by y bar into 100. Sigma by y bar into 100. And sigma square 3 ആയിരുന്നു. So sigma is root 3. Root 3 by, and y bar is what? എത്രയായിരുന്നു y bar? 5. 5 ആയിരുന്നു. Into 100. That is 20 root 3. 20 root 3. One is 25 root 2 and one is 20 root 3. Which one is greater? Root 2 you can use 1.41. Root 3 you can use 1.7. And you can calculate which one is greater. (25 root 2). If variance of x ആണ് greater. Root 2 ന് 1.41 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 25 into 1.41, 35.25. And root 3 is what? 1.73. So 20 into 1.73. 20 into 1.73 is what? 34.6, right? So answer, coefficient of variation of x is strictly Greater than y. greater than y. Option A. Okay, so this is the equation for coefficient of variation sigma by x bar into 100. And ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ തന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡേറ്റ തന്നിട്ട് വേരിയേഷൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് what is more consistent? Which one of the following data is more consistent? Consistency വെച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. That means coefficient of variation high ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ലെസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. വേരിയേഷൻ കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി കുറയാന്നല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം. അതിങ്ങനെ മോർ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. മോർ വേരി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി കുറവായിരിക്കും. Coefficient of variation high means less consistent. And coefficient of variation low, that is more consistent. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. വേരിയേഷൻ കൂടുമ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറയും, വേരിയേഷൻ കുറഞ്ഞാൽ കൺസിസ്റ്റൻസി കൂടും. Coefficient of variation.
Now the next question. Consider the following. X be a random variable following binomial distribution. We already discussed what is binomial distribution. With parameters n equal to 6, p equal to k. Yeah, what is a binomial distribution? If the number of trials is large, we use the binomial distribution and there is parameters n, p and q. P indicates Number of success. Success and q is the failure. And the what is the formula? എന്തായിരുന്നു? NCR into P raised to R. P of x is equal to R, NCR, P raised to R, Q raised to N minus R. NCR, P raised to R, Q raised to N minus R. P of x is equal to R. Here, given that 9 times P of x equal to 4 equal to P of x equal to 2. So, we can directly put the equation. That is 9 times P of x equal to 4 equal to P of x equal to 2. And here what is P? What is P here? K. Then what is Q? P is K. Then what is Q? 1 minus K. Yeah, 1 minus K. Since we know that P plus Q is equal to 1. P plus Q equal to 1. Now you can substitute the value. 9 into P of x equal to 4. Here n is what? N equal to 6. Now you can substitute. N 6 C4 P raised to R, K raised to 4, Q raised to, that is 1 minus K raised to 4. N minus 2. Right, 2. N minus R, that is 2. P of x equal to 2, 6C2, K raised to 2, 1 minus K the whole square, the whole raised to 4. Now, 6C4 and 6C2 are same. We can cancel. NCR equal to NCN minus R. 6C4 and 6C2 are cancelled. K raised to 4 and K square. So, remaining 9 into K square. 1 minus K square and 1 minus K square. So, we get 9K square is equal to 1 minus K the whole square. That is 3K the whole square equal to 1 minus K the whole square. From here, 3K equal to 1 minus K and 4K is equal to 1, K equal to 1 by 4. K equal to 1 by 4. Answer option C. K equal to 1 by 4. Okay. Now the next question. What is the value of P of x equal to 3? Now we know the value of P and Q. P is K. So P is 1 by 4. You can use P as 1 by 4. Now what is Q? If P is 1 by 4, then Q is 3 by 4. 3 by 4. Use the values and find P of x equal to 3. P as 1 by 4. Q as 3 by 4. P of x equal to 4. NCR, so x equal to 3. NC3 P raised to R, 1 by 4 raised to 3, Q raised to N minus R, that is also 3. 6C3, 6 into 5 into 4 by 1 into 2 into 3. 1 by 4, 3 cube divided by 4 raised to 6. That is 20 into 3 cube divided by, here in the denominator, 1024 and 128. 128 വരില്ല 1024 ആക്കാൻ വേണ്ടി 4 raised to 5 into 4 എന്ന് കൊടുക്കുക. 4 and 20 are cancelled. So we get 5 into 3 cube divided by 4 raised to 5 is 1024. That is 135 divided by 1024. Option A.
135 divided by 1020. Any doubt? Any doubt? Now the next question. Consider the following. A committee of 6 members formed from a group of 7 gentlemen and 4 ladies. So there are 7 gents and 4 ladies. 7 gents and 4 ladies. First question, what is the probability that committee includes exactly 3 gentlemen? We need a committee of 6 people. Total committee contains 6 people. First case, exactly 3 gentlemen. How we can solve? Exactly 3 gentlemen. 3 gents. Exactly 3 gents means we need to select 7C3. From 7 gents, we have to select 7C3. And remaining 3 can be taken from the 4 ladies, 4C3. And this is the probability. So divided by total number of selection. Total there are 11 people. We need to form 6. That is 11C6. Total 11C6. Now you can solve. 7C3. 7 into 6 into 5 by 1 into 2 into 3. 4C3. That is 4. Divided by 11C6. 11C6 are same as 11C5. 11 into 10 into 9 into 8 into 7 by 1 into 2 into 3 into 4 into 5. Now you can solve. 5, 2 and 10 are cancelled. 3 and 3. 7 and 7 are cancelled. 4, 8. So we get 20 divided by 11 into 6 ആണോ വരിക? Option A ആണോ? Yes. 10 by 33. So here 10 by 66, that is 10 by 33. Option A. Okay. Now what is the probability that committee include at least 2 ladies? At least 2 ladies. That means we can use 2 ladies, 3 ladies and 4 ladies. Or we can do that total from the total probability. 1 minus no ladies and 1 lady. Okay. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. So the next, at least 1 lady. That is total probability minus condition for 0 lady and 1 lady. That is 1 minus, what is a 0 lady? Then we need to take the 6 people from 7 gentlemen. 0 ladies means there is no ladies. We need to take 6 from the 7. 7C6 divided by total 11C6. And while opening the bracket, this is also negative. 1 lady, that is 5 from gentleman and 1 from lady, 4C1. 7C5 into 4C1 divided by 11C6. Now you can solve. 1 minus 7C6, that is 7, 11C6. 11C6 is what? 11 into 10 into 9 into 8 into 7 by 1 into 2 into 3 into 4 into 5. Solve you.
We can solve. Finally, we get 1 by 66 here. And second one, we get 12 by 66. 1 minus 1 by 6 and minus 12 by 66. So here the answer 66 minus 1 minus 12 by 66. That is 53 by 66. Okay. Calculation ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. Clear? Is it clear? Yes. Yes. അടുത്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. Thank you, Miss. Thank you, Miss.